In our country, a student completes his or her educational life within 12 years, from class 1 to 12. And after passing 12 classes, our students fail again and again and again to produce only 12 sentences. What is the problem? Why we become failure again and again? So today I am here with solutions. Hello everyone, this is Emran and welcome back in this new video. Today I am going to talk about the most interested topic for everyone. The topic is spoken English. And this is a dream project for everyone in our country. But everyone fails to manage some ways, some methods to improve spoken English. So today I am here to show you some tricks, some methods by which you can develop your spoken English. Actually, these things I follow every day in improving my spoken English. তো আসলে একটা বিষয় যেটা বলতে হবে, ইংরেজিতে কথা বলা এটা আমাদের সবারই স্বপ্ন। তো এই স্বপ্নটা অর্জন করতে গিয়ে আমরা অনেক প্রবলেমের শিকার হই। Suppose think about yourself that if you watch the video from start till the end, and you will find some tricks that will help you really to improve your English. Okay. প্রথম যেটা হবে থিঙ্কিং পাওয়ার। আপনাকে অবশ্যই আপনার এই চিন্তা শক্তিটাকে বাড়াতে হবে। আপনি যদি ইংরেজিতে কথা বলতে চান, সেটা যে কোনো বিষয় হোক, মোবাইল ফোন নিয়ে হতে পারে, ক্যামেরা নিয়ে হতে পারে, মার্কার নিয়ে হতে পারে, হোয়াইট বোর্ড নিয়ে হতে পারে, ইভেন আপনার ফ্যামিলি নিয়ে হতে পারে, তখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে যেটা নিয়ে কথা বলবেন সেটা সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। While thinking, you must collect some information because without gathering information, you will never become possible to improve your English. আপনি চিন্তা করতে সময় কিছু তথ্য সংগ্রহ করবেন। যখন তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে যাবে, then ওই তথ্যটাকে আপনি কি করবেন? Translate your ideas, your information into English. And this is the second step. First step is to think something in your native language. And the second one, after thinking about a topic, then try to translate your thinking, your ideas, your native sentences into English. And this is the second step. Suppose you are going to talk about mobile phone, then mobile phone সম্পর্কে আপনার বেশ কিছু তথ্য মাথায় চলে এসেছে বাংলায় বা আপনার নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। তখন আপনি সেটাকে যখন ইংরেজি করতে যাবেন, তখন একটা ধারণা তৈরি হয়ে যাবে আপনার। The third step is dare to make mistake, and this is the most remarkable thing. Why this is the most remarkable? যখন আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে যাই, তখন আমাদের চিন্তা থাকে আমরা শুরু থেকেই সঠিক করে বলবো। বিষয়টা এমন নয়। আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আপনি যেটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছেন সেখানে আপনার কিছু ভুল হতে পারে, হোক। এই জন্য বলা হচ্ছে যে ভুল করতে সাহস করুন। Because without making mistakes, nobody can learn. The precondition of learning, you must make mistake. Making mistake again and again and again, then some days later you will be able to correct yourself that this is my mistake and I should correct it. And after completing third step, you can move on. Fourth step, focus on speaking only. This is another important method, because while thinking and after thinking, we try to translate our ideas into English, and then sometimes we may make some mistakes, but this is the problem. আমরা অনেক মোটিভেশন দিয়ে শুরু করার পরে কিছু চিন্তা করেছি, ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করেছি, ভুল করেও শিখতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু 2-3 দিন ট্রাই করার পরে আর আমরা চেষ্টা করি। সেটাকে বলা হচ্ছে ফোকাস অন স্পিকিং অনলি। এন্ড এটা আমি কেন লিখেছি? The reason for writing this step, because I follow this step in my practice daily while speaking a language, while speaking English language. And sometimes we, the people, try to put every sentences into English very correctly. And
Then we try to think grammatical rules, we try to think our ideas into English, and that's why we face so many problems, and then we lose our motivation. So আপনার যেটা করতে হবে, আপনি অবশ্যই প্রথম কাজ হচ্ছে আপনি শুধুমাত্র ফোকাস করবেন আপনার স্পিকিং এ। আপনাকে কথা বলতে হবে, এটাই হচ্ছে বড় কিছু। While speaking English language, you may make so many mistakes. Leave that. Just go on speaking. And these are the 4 tricks. And if you continue by following these 4 tricks, and I guarantee you that after continuing 30 days, then you will find yourself that you have become able to think something in your native language, and you can translate your ideas into English, and that moment you will never make mistake, and your focus will be fantastic. তো আপনি চেষ্টা করে দেখেন এই 4টা উপায়। আগে কিছু চিন্তা করেন, প্রতিদিন একটা করে টপিক সেট করেন, চিন্তা করেন, চিন্তাটাকে ইংরেজিতে রূপান্তর করেন, তারপরে হচ্ছে ভুল করতে শিখেন, তারপরে আপনি শুধু ফোকাস করবেন আপনার স্পিকিং এ। এবং এই হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশের মোটামুটি কথা। তো নেক্সট ভিডিও I will come another some topics to improve your English language.